चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। न्यूजीलैंड च कोरोना कहर जारी, ओमिक्रॉन BA.5 वेरिएंट के पहले मामले की हुई पुष्टि। अमरीका च वधिया गरीबी संकट, बेघरे लोगों की मौत का आंकड़ा 200% तो होया पार। अमरीका च कारां नूं अग लाउण वाले व्यक्ति ने पुलिस ते सुट्टे पेट्रोल बंब, पुलिस ने व्यक्ति नूं मारी गोली। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ 12,392 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਓਮਿਕਰੌਨ BA.5 ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦਾ BA.5 ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ BA.4 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 5 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 287 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 24 ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ 72 ਲੋਕ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਰਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਸਟ ਟੇਲਾ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਗਾਵਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੋਮਨਵਿਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ontario ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਹਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ 4 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ, ਜੋ 2 ਪਾਸੜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Together, we're tackling the hardest problems and delivering real solutions. That means rebuilding Ontario's economy with better jobs and bigger paychecks. It means keeping costs down for Ontario families and putting more money back into your pockets. And it means working for workers as we get more people into the skilled trades. And it means saying yes to building highways and transit to get you out of traffic. The fact is, the people of Bowmanville are frustrated. Like too many people in Oshawa and Whitby and Ajax, they feel cut off, they're tired of waiting. Well, folks, the wait is over.
I'm here today to say yes to extending GO train service to Bowmanville. Well, good morning, everyone, and it's great to be here in Bowmanville. I want to thank our amazing PC candidate, Todd McCarthy in Durham, for joining us today. Like our entire team of candidates, Todd is bringing our positive message to the voters here in Durham. Let me tell you, I just love this part of my job, getting out and visiting the people, getting out of the bubble at Queen's Park and listening to the real people and their concerns. And whether you're in Bowmanville, Oshawa, or anywhere across Durham, I'll tell you what I see. I see hard work, resilience, determination. Most of all, I see optimism. There's a real momentum right now, and I feel it out there everywhere I'm going. People are excited, and they're ready. They're ready to take on the challenges that lay ahead. They're ready to get to work, and make no mistake, our best days are still ahead. But it's up to us. It's up to each and every one of us to roll up our sleeves, to get to work, to create jobs right here in Durham and across Ontario, to build more homes, more roads, more highways, and public transit, to get more money back in your pocket. My friends, it's time to finish the job. It's time to get it done. I'm saying yes to connecting workers, families, and businesses across Durham with 4 new GO train stations for the region. Yes, yes to investing $730 million to bring all-day, two-way, 15-minute service all the way to Bowmanville. But while we're saying yes, the Del Duca Win Liberals, they say no. They failed to deliver for the people of Durham because they didn't make extending the GO train service for the folks out here a priority. Stephen Del Duca will tell you, you have to choose between building highways and transit. He can't help but say no. No to Highway 413, no to the Bradford Bypass, no to anything that will fight gridlock. Everything you need to know about the Del Duca Win Liberals can be summed up with one simple fact. The list of highways they want to cancel is longer than the list of highways they want to build. And as for Andrew Horvath and the NDP, they're the party of no. No to every idea, no to progress, no to building. They've never seen a regulation or a tax. ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। I want you to hold on to your dreams of home ownership. I want you to hold on to those dreams because we have a plan that will give you a lifeline, that will give you that chance to be able to own your own home. The missing middle. It's like the starter homes, the townhouses, the duplexes, triplexes, those kinds of starter homes that can get help people get a foot in the door. So ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲਿਆ। We build 250,000 units of affordable housing through Ontario Housing, get back into the housing business, if you will, and make sure that people can afford the places that they rent. We know in Ontario today there are about 80,000 people who are members of the College of Teachers. Therefore, they're certified to teach, yet they're not teaching in our publicly funded systems. I am convinced that we will be able to find the 10,000 women and men to work in our schools, to be able to deliver smaller class sizes, the optional grade 13, and to set our kids up for success. We would keep this in place for 4 years at a minimum, so the cohort of students who are in the system right now in high school, about to enter high school, could actually have this option. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੋਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇੰਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਮੁੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
While COVID-19 is still circulating across the country, current disease activity indicators, from daily reported cases to laboratory test positivity, indicate decreasing transmission in many areas. Wastewater data are likewise showing signs of a potential plateau or post-peak decline in several areas. As our wastewater network and data continue to expand, the Public Health Agency of Canada, together with our partners, has just launched an online dashboard to display wastewater trends in select cities across the country. Going forward, these data will be increasingly helpful for communicating signals, such as new or increasing presence of the virus. Currently, lagging severity trends such as hospitalizations are still elevated, but beginning to decline in some jurisdictions. Nevertheless, weeks of COVID-19 resurgence, including widespread illness and healthcare worker absenteeism, has contributed to prolonged impacts on the health system. With the BA.2 sublineage of Omicron predominating and the SARS-CoV-2 virus continuing to evolve, the path ahead may not be smooth. But with the warmer weather beginning, it is hoped that with continued caution, we can enjoy a period of lower activity and some time for recovery. That's why the theme of this year's Mental Health Week is so fitting, as it focuses on how we can learn and hone our empathy skills to help each other. Through this week's communications, information, and resources, the Canadian Mental Health Association encourages us to develop and practice these skills, starting with listening to one another without judgment. That is to say, empathy helps us put ourselves in someone else's shoes and seek to understand their point of view. This not only helps us to connect with and support others, it can also help us regulate our own emotions and reduce feelings of isolation. The pandemic has impacted our lives in many ways, with some research suggesting that up to 50% of us in Canada have experienced declines in our mental health during the pandemic. We know that these impacts have affected certain groups more than others, and that as the pandemic has evolved, we have faced different challenges, including now. While many are happy to have measures easing, this can also bring about anxiety and stress as communities adapt to the changes. At this time, as throughout the pandemic, Wellness Together Canada continues to offer confidential virtual mental health and substance use resources and supports to people of all ages in Canada. To date, almost 2.3 million people across Canada have used these supports, which are offered at no cost, 24 hours a day, 7 days a week. When it comes to mental health, every action counts. I urge all people in Canada to do what they can to support their own mental health and well-being and that of their family and friends. Practicing empathy through an act of kindness for someone can go a long way, and together we can all help to create positive change in our schools, workplaces and communities. कोविड महामारी कारण ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਐਬਜ਼ਰਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਰਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੜਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਘਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲਤਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। Some clients come once or twice a week and they say, I would come 8 days out of 7 if I could. I would come every day. Let me come every day. But we do have to analyze and assess each client and make sure that the other clients or everyone's having the right amount of days for their needs. But yeah, it's really exciting to see their improvement. The only ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਬਸਫੋਰਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਰਚਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਚਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਰਚਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਰਚਵੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। COVID and everything, people have been kind of home and a little bit isolated, and so the bus is going to help people take them out on fantastic outings, to go to the park, to go, to the swimming pool or the rec center, or to engage in certain activities, or even, take them to the mall so you can have a bit of an outing as well too, just because it's really nice to be able to get out and engage and do some of our, our regular activities that we used to do. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਂਡੀਟਾਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਫਨ ਬਹੁਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਗੇਮਾਂ ਬਿੰਗੋ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਚਨਰ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਗ੍ਰੇਡ 13 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1000 ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ 5000 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The past couple of years, in particular during COVID, have been so difficult. Difficult on our kids, difficult on parents, certainly difficult on frontline education workers who've had to deal with incredible disruption. Yes, disruption because of COVID, but even more so, even worse, disruption and chaos because the Ford conservatives simply do not value or prioritize publicly funded education. And we saw that prior to the pandemic. We saw it with the decision that was made to force mandatory online learning onto our kids. We saw that when they made decisions, again, prior to the pandemic, to take the fight, if I can put it that way, to frontline education workers, teachers and others, the women and men who were on the front lines of education. Then the pandemic arrived, and we saw repeatedly no plan, no proper funding, no real investments. Late in the afternoon on Fridays before long weekend announcements, when parents had no time and were forced to scramble, when teachers and others who work in our public schools also had to scramble. Spiking anxiety, making mental health so much worse for our kids,
forcing more isolation, and worst of all, the never-ending trying to learn through a screen. Now, I remember my time in school, high school and elementary school. I know it was a while ago, but I can still remember how important it was to be in the classroom, to actually be in a room with a frontline teacher, with a professional, helping me learn what I needed to learn. Teachers have to teach our kids, but they also have to be able to reach our kids. And I know I said this yesterday, but I just want to stress, the idea that Doug Ford and his team would think that continuing on with mandatory online courses in the aftermath of what we've all had to go through these past 2 years is simply unconscionable to me. And it tells me, and it tells parents across Waterloo Region and across Ontario, and it tells teachers and it tells students, they simply have not learned their lesson. They do not believe in publicly funded education. They do not understand. Doug Ford himself does not understand that publicly funded education is a core and fundamental responsibility for an Ontario Premier. It is the great equalizer. It's the great leveler. It's incredible social policy, but it is just as important economic policy. And that's why an Ontario Liberal government will do everything we can to set our kids up for success in our publicly funded schools. And it's why I'm delighted today to talk about how we will help our youngest, kids like mine, recover in the aftermath of the past couple of years. So today I am delighted to announce that an Ontario Liberal government will bring back an optional grade 13 for our high school students to be able to recover and to catch up given the chaos that they've had to go through over the past 4 years. An optional grade 13 that will be fully funded at a cost of an investment of about $295 million over 4 years. It's going to be a structured grade 13, not the so-called and frankly discouraged victory lap that people hear about. This is going to be a structured option for our kids, structured so that they can get more mental health support, so that they can learn more about personal finances, so that they can learn more about civics and citizen engagement, and all of the tools that they need to be able to catch up from the past couple of years and be set up for success heading off to post-secondary or to their future careers. ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਬੈਨੇਟ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ $12.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਰੇਟ ਵਾਲ-ਲੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। We are gathered here on Treaty 1 territory in the traditional lands of the Anishinaabe, the Cree, Oji-Cree, Dene, and Dakota people, and of course the birthplace of the Métis Nation and the heart of the Métis national homeland. And in particular, we really want to thank the people here at NEEDS, that's Newcomers Employment and Education Development Services, in their 23rd year, for hosting us today. And we just, we're so grateful to get the tour, but just the spirit and the passion of all of the good work that happens here in terms of that focus on youth and children coming to this country and how they can be prepared. So it was just really inspiring to learn about your fantastic work, making people, newcomers, feel welcome and supported, but particularly the children, and then how that the work with the parents and the psychosocial supports that is happening, but also in schools and helping teachers receive them. So I just really felt that we all learned a lot this morning. So nous sommes ici aujourd'hui durant la semaine de la santé mentale pour renforcer notre engagement à promouvoir une santé mentale positive pour la population canadienne. There are various paths and circumstances that lead newcomers starting a new chapter in their lives in Canada. I think Canadians are starting to understand that whether people have come from Afghanistan or right now, as you're preparing to receive the people from Ukraine, this is what happens because of war or persecution or natural disasters in their home country. I don't think any of us can imagine what that would be like, other than have that empathy for how stressful
this would be, and traumatic. And I think it also speaks to the fact that we want, as citizens, to better understand what trauma-informed means. This means that when we don't understand the way someone is behaving, we have to actually understand that isn't what's the matter with them, it's what happened to them, and that how that trauma can really affect relationships, trust, so many of these things that actually we need those kinds of psychosocial supports to help people thrive and be successful in all of their relationships. So it is the challenges that newcomers face when they arrive in Canada. Obviously, for any of us, starting a new life in a new place is difficult, but starting a new life in a new country in a different language obviously is overwhelming. It's isolating if everyone else is speaking a different language, and stressful. And therefore, it comes as no surprise that many newcomers and refugees struggle with their mental health. जून महीने होने वालियां प्रोविंशियल चोणां लई सारियां ही पार्टियां तैयार ने। इस दे चलदियां एड्रिया हारवर्थ ਵੱਲੋਂ ब्रैम्पटन 'ਚ ऐलान ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि ब्रैम्पटन ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ब्रैम्पटन ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। Welcome to Brampton, everyone, and we are thrilled to be here. We've got a great team of Brampton candidates who are with us this afternoon. We have Navjeet Kaur, we have Andrea Barrett, we have Sarah Singh, we have Guratan Singh, we have Sandeep Singh, and we are here to say together we can bring 3 hospitals to Brampton. We will make sure there are 3 hospitals in Brampton. We're going to get that done so that there are 3 hospitals, 3 emergency wards, and people can get the health care that they need quicker, and they can have reduced wait times. And as you see, there's a lineup of folks behind me because they're symbolic of what's been happening for far too long in Brampton. Brampton deserves to have its fair share of health care. That has not been the case for far too long in this community. So we are making the commitment. Together we're going to make sure. We're going to make sure that Brampton gets what it deserves. ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਨਡੀਪੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡਾ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਹੋਬਰਟ ਬੈਨਫਿਟ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਰੀਆ ਬੈਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। So I'm going to do one last story and then I got a big ask for you. So something for folks that maybe just to give you a little inside scoop, on that deal that we struck in Ottawa where we made massive changes for people, formally it's called the confidence or the supply and confidence agreement. That's what people call it, but we've got a different name for it that we use in our team. Does anyone know what that is? Yeah, okay, I'm going to tell you about that. So the name that we call it, that agreement, is based on, we had tried to make a deal happen right when we won right after the election, and we were trying to make sure we did something in this minority government for people. It didn't work out, so it kind of trailed off. And then my daughter was born, our daughter was born. My wife and I welcomed this beautiful new energy to our life. And after she was born, the Prime Minister, that congratulatory call turned into a longer conversation, and we reopened the discussion about trying to find a way where we could use our power to get things for people. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।